Mae yna rai bethau mor wahanol i Cymru a fan hyn, ond mae yna bethau mor debyg. I feddwl bod yr iaith Gymraeg yn fyw nawr ar ôl 1865, dan y Cymru gynta. 160. This is a story that started long ago. A year after Wrexham AFC was founded, 153 Welsh people decided to go on a journey to protect their culture and language. They hopped on a boat called the Mimosa and sailed many, many miles to Patagonia to start over. But what they came across was a harsh and barren landscape. Still, they persevered, working long and hard to build a new home for themselves. Since then, these Patagonian settlers have kept the spirit of Wales alive, even though many of their descendants today have never actually been to Wales. Like me. This is Moria Chapel, and it's the oldest Welsh chapel that still stands, and I work as a guide here for 2 years, so I know quite a bit about the history of this place. I'm a direct descendant from the first settlers that came here in 1865. I don't think we look alike, but you know, some people say we do. I just always think how scary it must have been. There was nothing there. A lot of people didn't want to get off the ship. The Welsh settlers were so determined and so resilient to protect and preserve their culture, they took Wales with them. They brought it here and they built it back up from scratch. To say that I am Welsh and to feel Welsh and to never have been in Wales, for me, it's embedded within me because all the sacrifice that these people made, I wouldn't be here without it. Soy David, vivo en Trelew, Patagonia, Argentina, y soy el mayor fan fuera de Gales de Wrexham. Yo empecé a ser fan del club en el 2019, gracias a un gran amigo y hermano, Paul Jones. Me dijo, ¿qué te parece si desde Patagonia puedes ser un gran fan? Y desde allí creé un grupo, Patagonia Fans. Actualmente tiene 1500 seguidores y sigue creciendo. Conocido el grupo de Facebook que tengo, Paul Jones mandó a pintar en The Turf la bandera galesa argentina. Me muero de ganas de verlo. El partido que más recuerdo fue cuando el comentarista de los partidos me haya mandado un saludo desde el estadio. David Mardonis, now here. Hi, greetings from Welsh Patagonia. We continue to support Wrexham from my group, Patagonia's of Wrexham Support Group. Brilliant. David, nice one. Que mi nombre se haya escuchado en el estadio para mí fue muy hermoso porque es una manera de estar presente. Es un sueño poder viajar allí y poder ver un partido. Desde los amigos de Wrexham que tengo, hicieron una página de donaciones que la intención era que pueda viajar a Wrexham. Lamentablemente no se logró, pero la verdad que estoy contento porque fue una demostración de cariño de los fans hacia mí, fue muy hermoso. Así que quiero llegar y conocerlos a todos, así que sí. Tenemos una relación con la cultura galesa muy fuerte. Esto es una tradición que viene hace muchos años. La transmisión del idioma, de la cultura. Yo soy Felipe Griani, él es mi papá, Ricardo Griani. I'm an agronomic engineer. I have my own farm. The Welsh wanted to make an agriculture community here. We still use the same system of irrigation that they developed more than 100 years ago. I try to say that that's important to keep our history, to remember the hard work that our ancestors made to come here to change this desert into a garden. I met Sonia, my wife, 42 years ago when I came here to have a cup of tea. So I don't know what she put in the tea, but I'm still here. Our Welsh tradition traces back for many generations, here in Patagonia as well in Wales. And I hope that we will preserve it for many generations more. Dwi'm yn cofio beth cynt achos oedd mam yn siarad Cymraeg bob man. Pan o'n i'n babi oedd hi'n siarad Cymraeg efo fi.
Dyma yw prif ystafell wreiddiol ydy te. Mae mam yn cael llawer o lluansechu. Mae'n... Mostrar. Dangos. Mae'n dangos llawer o bethau gwahanol fel yr iaith, y gwlad. Mae gan ydy hwn. Mae TT wedi cael ei adeiladu yn 1880, ond dechreuodd weithio fel TT yn 1944. Am hennain fy mami, wedyn mae fy mam wedi dilyn i gweithio TT. Y gair gorau yw'r gair hiraf yn y byd. Mae enw'n tre fach yng Nghymru. Mae'r enw yn Llanfair bwll, Gwyngyll gogeri, chwyndro bwll, Llandisilio gogogoch. Pan o'n i fach, o'n i'n arfer gofyn pam dwi yn astudio Cymraeg. Faswn i wrth fy modd i gallu mynd i Cymru a gallu siarad efo pobl yna yn Cymraeg i chi gallu gwybod bod mae'r diwylliant yma yn parhau. Pan nes i ddechrau ddysgu Gymraeg, o'n i'n trio i merched hefyd ddysgu'r iaith. Felly dwi'n mor falch am hynny, oherwydd dwi'n falch gyda ni'n gallu rhoi barhad i'r iaith yn y deulu hefyd. Ni dim ond yn y gymuned, ond ni fel deulu siarad. There is enough place in each one of us to preserve the culture, the tradition that we inherit from our ancestors, and that's why they came to Patagonia. The story of this region, the story of the Welsh in Patagonia is so important for me. In 1865, 5,000 people from Wales went to Australia, New Zealand, America and Canada, but only 150 to Patagonia. They looked in the different places. They were mixing with the local community, and in time they were losing all of that things with the language. So a couple of dreamers, they say, well, look for a place where nobody lives. On top of the hill, there is a statue representing the Tehuelche, and in contrast to the Welsh woman that is looking inward, this statue is looking outward, towards the sea. It represents the natives receiving the Welsh, seeing the Mimosa arrive, and it was one of the best relationships that native populations have had with new arrivals. So, this is it. This is where our history began, 159 years ago. Here, the Mimosa, a ship made to transport tea, not people, arrived with 153 Welsh settlers. Woohoo. That's windy. For me, Calolan is my anthem. You know, a lot of people ask me if we sing the Welsh national anthem, and we do, but that song speaks about the land of our fathers, and we're not in the land of our fathers. Calolan speaks about who you are as a person, about being noble, about being good. It doesn't come from a land, it doesn't come from battles. It is something that comes from within. We have a meeting here with friends to make an asado to celebrate this special trip which has brought us together. Pero ¿cómo te hiciste fan? Yo tengo un amigo que de Gales y se generó linda conexión. O sea, más allá de Wrexham y Patagonia, es como que ahora es mucho más grande, ¿viste? Vos estás preparada para el hecho que vamos a visitar Wrexham con alguien famoso, ¿no? Nos van a pedir autógrafos en la calle. Seguridad privada. Es maravilloso saber que sentiré un lugar de pertenencia en Gales. Siento una emoción muy grande al saber que voy a viajar a Gales y conocer a mis amigos. Being here in Patagonia, you're so far away that you do feel the touch, not only from Wales, but from the rest of the world. So the fact that United and Wrexham came down here to shine a spotlight to our community, that's really special. And now we're going to Wales. I'm so happy to go to Wrexham. They are helping me to bring my stuff.
I'm going with my boots because one of my dreams is playing the Kairos in die 3. Nos vamos con papá Sus. Abrazo. La semana que viene nos vemos, Bueno, ya estoy preparado con ayuda de mi familia, así que feliz por todo lo que está pasando y muy expectante, así que saludos. Nos vemos. Joya, Chao, chao. Bob Luke y Wrexham. Chunata. Estamos en el aeropuerto. Sí. I'm so excited right now, I could probably swim to Wales. Mae rhaid i mi marfer rhai bradegau, felly bod fi ddim yn codi gwylydd ar fy hun. United, how are you? Thank you for flying United. Have a wonderful day. No, es verdad. Vamos a caer. No lo puedo creer. I cannot wait to tell my grandkids about this. San David en Gales va a ser increíble. Muchas gracias. Su número de asiento, bueno, tiene que pasar directamente a donde... Thank you very much. You're very welcome. Make yourself at home. Liverpool supporter. Just part-time. But today, breakfast all the way. United Airlines. Era mi cumpleaños número 30 arriba del avión de United Airlines y me trajeron una sorpresa. Happy birthday. Welcome to London. Roedd y taith yn hir iawn. Pan dyn ni wedi croesi i Cymru, nes i dechrau teimlo yn ias lawr fy nghyfn. A medida que nos acercábamos al CAE RAS, mi corazón latía cada vez más rápido. Es lo que realmente soñaba. Estoy tratando de llevar conmigo todos los recuerdos que pueda. Después de tanto tiempo me encontré con mi amigo Paul Jones, quien me ayudó en el grupo de Patagonia Reds de Facebook. Hi, Mama. Hiya, pal. Croeso i'r Wrexham, croeso i'r Kairos. El encuentro con Paul fue muy emocionante, ya que solamente lo conocía por fotos, por videos, por WhatsApp, y verlo fue algo muy emocionante porque es el que más me ha ayudado a conocer el club desde hace años y yo le debo. I got David the shirt last year, posted it in the local post office in Wrexham, and the pure excitement on his face came shining through when he got it. I was so pleased when he got it. Mi esposa Tamara me dice, llegó tu camiseta de Wrexham. Y yo cuando me mandó la foto, fue emocionante. No tengo palabras para explicarlo porque es como un pedacito de acá y le voy a llevar a donde yo vaya. It strikes a chord with us here, knowing that we've got friends on the other side of the world. They think about Wales and where they came from, and we think about them too. Llawer mwy popeth dwi wedi disgwyl bod yma. Nes I ddim disgwyl bod ni'n mynd I cyfarfod y Wrexham. También encontramos a un jugador, Mendy, que habla español. ¿Habla español? ¿No? ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! ¿En qué parte de España? De Madrid. Así que le deseamos la mejor de las suertes para este partido y para lo que queda del campeonato. Ojalá. Cuando pitaron penalti ya dijimos, no puede ser, ¿sabes? Ya pensábamos que ya iba para adentro. Ahora sentiréis lo que se siente aquí. Sí. ¿Por qué somos tan fuertes Nosotros tenemos una canción hecha. ¿En español? ¿En español? Sí. Sí.
¿La cantamos? Sí, el partido, hay que guardarla para el partido. Se lo escucha de afuera. No, pero podemos spoilear. Los jugadores trajeron una camiseta, la cual autografiaron, y fue un regalo especial que me traje a Patagonia. Evening, thanks very much for coming tonight. Our main guest is Anthony Ford. And before we go much further, I'd like to welcome 5 guests who've come from Patagonia in southern Argentina. If you see them around, buy them a pint. So, welcome to Wrexham, Christchurch, Wrestle. Al ingresar al club de fans, mis amigos me hicieron sentir como en casa. Ah, por la bandera, sí. Wrexham! Thank you. So, St. David's Day is a major holiday where we celebrate Welsh culture, traditions, and history. We went to the parade. Someone from the staff comes to me and it's like, here's your flag. My flag. Yes, you're holding the flag. The flag, the Welsh flag? Yes. I gave me a huge flag, as tall as me. So already I was on the edge of crying. Then they gave me the league and the Welsh scarf. So I was covered in green, red, and white. So I was already like, okay. Keep it together, hold it together. Toda la comunidad galesa desfilando por el idioma, desfilando por la cultura, bien, y eso es inexplicable. Ver. Ayer hablaba con mi hija que estaban en la capilla celebrando el Sant David en Gaiman, de vuelta en Argentina. Esto es muy especial. Estamos muy lejos en la distancia, pero muy cercanos en el corazón. Heddiw yn y parade, oedd y pobl yn dod a cwrdd â ni. Dweud, oh, you're from Patagonia. Yeah, da ni wedi deimlo croeso. We come to a corner and we see the Patagonian flag with the red dragon, and so that was another moment I was like, okay, hold it together. Dado lo que tenemos en Patagonia es muy preciado, fue emocionante ver a tantos galeses junto a mí. Si es un sueño, no quiero despertar. I'd like to welcome Wrexham Council's guests who have come all the way from Patagonia. Bienvenido a Wrexham. Helo pawb, dydd Gwyl Dewi hapus. Da ni mor falch bod ni'n Cymru. Felly, o bydde dirheniaeth barahau, da ni yma o hyd. And then the singer comes along and he starts singing, and that was like, okay, I'm done. I just grabbed David. David was next to me. I grabbed it really hard. He was also crying, and I started bawling, crying my eyes out. I was like, okay, just let it go in the middle of the square. Pobl yma yn gwych, maen nhw mor. Dwi wedi teimlo cyffroes, fel dwi fy ti. We arrived at the turf. We entered and everyone was so excited. Everyone was clapping, screaming, shaking my hand, hugging me. People I've never met, and they were hugging me like we were friends. Voy entrando y presentía una energía hermosa. Luego, visitar el turf y ver mi ladrillo con mis propios ojos fue simplemente surrealista. No hay nada mejor que eso. Siento una emoción muy grande. We're going to start with a few Welsh songs for our friends from Patagonia. So could we give them a huge round of applause? It's a privilege to have you guys here tonight.
tocó un grupo de 3 chicas y empezaron con canciones galesas que yo escuchaba y que aprendí cuando era chico de mi mamá y de mi abuela. Y me hizo sentir muy familiar, muy cercano esa cultura, esa tradición que fue pasando de generación en generación y que nosotros la preservamos. That was one of the best days of my life. I never felt so much love, so it felt amazing. Welcome to Wrexham versus Accrington Stanley. Wrexham really needs to get that winning rhythm at home again. Revved up as it ever is. Mullen gets us underway. El partido lo comencé muy nervioso porque con Accrington habíamos perdido 2-0. El comienzo del partido fue muy intenso. Wnaethon nhw fethu cwpl o cyfleoedd cynnar, felly o'n i'n ofyn fy mod ni'n alwcus i'r tîm. Creo que los demás estaban nerviosos, pero yo tenía fe que un gol estaba por venir. His man, and Lopal's given him when he wins it by nudging his man. So Cheltenham ball not given rightly, but Mendy's managed to steal the ball back and difficult to control. He's found a clean defence on the shoot. I think he's wise and he's on the right foot. Sentía que el tiempo no pasaba. Fue un momento increíble el poder haber estado ahí. Moulding marcó un hat-trick, nunca nos defrauda. And now some very special guests. United have flown 5 Wrexham fans from Patagonia. That's 7,603 miles away. So please give your warmest croeso to our fellow Welsh compatriots to make them feel at home. Croeso i Wrexham. El amor de Kairaz lo sentí en ese momento y es como que no llego a comprender la dimensión de lo que está pasando. Ser aclamado por esa multitud es un sentimiento que es muy difícil de describir. Ah, qué bueno. La verdad, increíble, hermano. No, Increíble. lo que... Gracias. No olvides que también cuando jugamos contra este equipo allí,
perdimos, celebraron como si hubiesen ganado la Champions. Claro. Claro, ya. Cuando vayan a Argentina, os envío un mensaje. Que yo tengo pensado ir. Andá, te hacemos asado, todo. El muchacho hace unos buenos... Asado y un poquito de mate. Mate. Muchas gracias. Un placer conocer igualmente. It turns out you're pretty good luck, so we might have to fly you out here for every game. Nice to see you. Congratulations, what a great game. I saw you as well. Nice to see you. Sí, mucho gusto. I learned how to say the longest town name. Oh, Fingers go get it, Robo Sant'Ecilio, go, go, go. Is that the flag I saw when you guys were walking out? You had one of the most important aspects of building this club and to continuing to invest in the infrastructure of the town is to find the right partners. And clearly United Airlines is a perfect partner because it's all about bringing people together. And like we see that the community of Wrexham is global. Ole, 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 ole. Wrexham, Cenedl heb iaith, cenedl heb galon. To be born Welsh is to be born privileged. Not with a silver spoon in your mouth, but with music in your blood and poetry in your soul. After this trip, I've never felt more privileged as much as I'm feeling it right now. I don't know how I'm gonna come back home after this. Being Welsh just got a whole new perspective. Mae trip yma wedi newid popeth I mi. Dwi wedi sylweddoli bod dwi isio yn y dyfodol gallu byw yma. Más allá del fútbol también nos recibieron como si fuésemos una familia, que es lo que nosotros creemos que somos, para ellos y ellos son para nosotros. Qué reconfortante y maravilloso es descubrir que todos conocen la historia de la épica de los galeses en la Patagonia. Nos hace sentir muy orgullosos ser reconocidos como parte de la historia de este glorioso país. Yo creo que ver un partido y sentirlo lo llevaré por siempre en mi corazón. Es algo que siempre me lo imaginaba, pero está superando todo lo que yo pensaba. We have one special for Wrexham. Yes. Wrexham. Mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo. Te alentaremos de corazón. Esta tu hinchada que te quiere ver campeón. No me importa lo que digan, lo de Chester y otro más. Yo te sigo a toda parte, cada vez te quiero más. Wrexham! 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 I love that. That is very strong. We've got to get a translation, we've got to record it, we've got to put a video out so all our fans can learn it. Yeah. That would be fantastic.